Okay, fine. So, everybody, how are you all? With Fine, you? sir. Fine, Okay. sir. Okay. Let's start. Today, I will tell you something about how to store the data. How to store the data basically means In the cloud, exactly, exactly. For that, we have to create one account. That I will show you how to create. Now, why the data is basically stored in cloud? So that it can be accessed whenever and wherever. Means we can say making it an ideal for multiple location and dispersed operations, we can say. We can have a real-time control and intelligent monitoring. So data storing means the devices basically create data that is sent to the main application. Depending upon the device, the network and power consumption restraints, and data can be sent to the real time or in batches. If somebody asks you why data storage is important, to analyze this, huh? Analysis, meaningful conclusion information can be drawn from the data. And electronic data storage actually lets us to protect the important information automatically rather than on pen and paper. Okay, or we can say digital files also. Digital files can also be lost, it can also be destroyed. So they are, but they are at a very much lower risk compared to the paper files. After storing the data, further analysis is done on those particular data. Yesterday we saw the particular example of smoke detection. Today I will show you how to store the data in cloud basically.
Here I am going to use ESP8266 Wi-Fi module. ESP8266 Wi-Fi module. Let me show you the device. Just a second. Okay. So this is basically the Wi-Fi module ESP8266. Just have a look. This is the sensor. Huh? Inside this is the steel shield. Inside this, you will find the sensor. ESP8266. Node MCU, you can say. Node MCU. ESP8266 Wi-Fi module. Okay. These are the pins basically. Now, I have fitted this on a board, means a mini breadboard. I've just fitted so that it is, means what to say, it's means convenient for me to use this. Getting the point? Node MCU ESP8266. Now, ESP8266. These pins are basically called general purpose input output pins. You have to go to Google basically and search Node MCU ESP8266 GPIO pins. Okay, go to the images, and here you can open any one of the image, any one. Suppose I'm opening this one. So as you can see on the screen, here
Actually, the pins which are marked on the board is basically D0, D1, D2, D3, D4. Means total 5 digital pins together. And against that, the GPIO input output pins are something like this. So we will work with the GPIO input, general purpose input output pins. So D4 means GPIO2, D3 means GPIO0, D2 means GPIO4, D1 means GPIO5, and D0 means GPIO16. Similarly, there is 3.3 volt, then ground, then D5, D6, D7, D8, one RX and TX, ground, V in, again, and all this buttons basically, pins, G9, 10, all these things. So total it comes with 17 GPIO pins. Sir, I was having a question, sir. Why the GPIO numbering is means it why it is following in this haphazard way, sir? It's GPIO These 6 are, pin after that yes, GPIO yes, 5. these are as per the standards. Okay. Okay, in this GPIO, sorry, in this Node MCU board, this is version 1.0. Okay, this is actually the protocol which is followed. Getting the point? Yes, sir. Hai. স্যার কি মিটিং থেকে বেরিয়ে গেল?
Okay, so back again. Extremely sorry for the delay. I was just changing the board. So whatever you can see on the board, there is nothing called a general purpose input output pin. It's same as I showed you in the diagram. Just have a look. D0, D1, D2, D3. Okay, getting the point. Now I will use this Wi-Fi. You can also say this is the Wi-Fi module, Node MCU. Okay, Wi-Fi. It's a Wi-Fi module. So total 16 GPIO input output pins and one analog pin. And how much analog pin? One analog pin. I will give a brief description of this. Then it has got a V in the node MCU voltage input that is actually connected to the internal voltage regulator. So the voltage is basically regulated to 3.3 volt. This general purpose input output pins, all these pins are basically integrated on a circuit that is called integrated circuit. স্যার কিছু দেখা যাচ্ছে না, মানে একটু দেখাচ্ছেন? না না, আমি কিছু দেখাচ্ছি না, আমি জাস্ট তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যে ডায়াগ্রামটা দেখালাম হ্যাঁ হ্যাঁ বেসিক্যালি আমি তোমাকে যে অ্যাকচুয়ালটা তো দেখাচ্ছি, দেখো ডায়াগ্রাম নয়, দিস ইজ আই এম সেইং দ্য রিয়েল। ওকে, this description I am giving basically means what it is, basically getting the point for this. Okay, ইয়েস স্যার। yes, seeing in a diagram and seeing in the reality is something, both are different na. See, this you will find much more easier because I have not fitted it on a board. See, this is the new one which I have brought. See, new one. So I think the writings are clear na, দেখো তো writing গুলো clear আসছে, দেখো তো। না স্যার, মোটামুটি স্যার, পুরোটা আসছে না। কিছুটা তো বোঝা যাচ্ছে না? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, so I was just telling about the description of this general purpose input output pins basically. So like D0 pin is mapped to the internal GPIO pin 16. As I showed in the diagram, D1, it is actually mapped to the GPIO pin 5, D2, 4, D3, 0, D4, 2, or something like this. I don't remember all this, but this is basically, it means you don't need to remember. You will be given the chart. Okay, you will be given the chart basically. From that you have to find out, and that is also, it is not at all a difficult task, isn't it? So we are basically going to make use of this particular Wi-Fi module. Now I will send the data to cloud basically. ঠিক আছে, চলো। Is the screen shared? Yes, sir. So for now I will switch off the camera because I want you to concentrate on the screen. Right, things speak. Things speak. What is things speak?
ThinkSpeak is basically an IoT analytics platform service that allows us to aggregate, visualize, and analyze live data streams in cloud. Okay, why it is used for? It is used to aggregate, इकट्ठा करो, visualize करो और analyze करो live data streams in the cloud. Okay, so ThinkSpeak is an IoT analytics platform. It's an IoT analytics platform, or you can say it's an IoT cloud platform. IoT एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है या फिर नहीं याद रख सकोगे तो बोलो इट्स IoT क्लाउड प्लेटफॉर्म. What we can do here we can basically send sensor data to the cloud. We can also analyze and visualize our data. Getting the point? So चलो यहाँ पे क्लिक करो पहला वाले पे. ये ऑलरेडी देखो यहाँ पे साइंड इन है. तो आपको यहाँ पर क्या करना है? व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट क्रिएट वन अकाउंट. ओके, you just need to create one account. Simply you have to create your account. Okay, you have to give the location, you have to give your email address, your first name, last name, and you have to click on continue. Have a look. Okay, so here you have to give all your details, then you have to click on continue. It will ask for a password. Click on that password, or you can give one password and click on create account. That's it, तुम्हारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा. फिर आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा. जैसे देखो मैं लॉग आउट कर गया. ठीक है, देखो लॉग आउट कर गया है. ये तो लॉग आउट कर गया है. अभी बोल रहा है यहाँ पे ईमेल आईडी देने के लिए, दे दिया. अभी पासवर्ड, देखो आ गया. ठीक है, देखो लॉग्ड इन. आई एम सिंपली लॉग्ड इन.
When you will be logged in now, you will come to this particular dashboard. You'll come to this particular dashboard. Is it that difficult? Is it that difficult to create account? No, sir. No, sir. Simply, like you create account in Gmail, here also you have to create that account. That's it. Now, suppose I will show you a simple example. How to send a sensor data to ThinkSpeak. Right now, you might say, sir, what sensor data? See, sensor data, you can take any of the sensor data, no problem with that. If you have got soil moisture sensor, you can send that data. If you have got temperature sensor, you can send that data. Okay. Previous class we are working with that. What to say? Ultrasonic sensor, na? You can send that data. So you can upload the distance data to cloud just for seeing how this work is actually done. So I know I can do that. Okay, I will also do it. If I tell you to give the circuit diagram, will you be able to give? You just give me the sensor data. I can understand code is a bit difficult. I will write the code for you. You just give me the sensor means just give me the circuit diagram. I'm giving you some time. Don't need to draw in any software. Draw it in pen and paper and send it to me in the group. In the same group you said. Pradyut, I just expect. I স্যার expect from আমার you. নেটওয়ার্কের একটু ডিস্টার্ব হচ্ছে, তা আবার বলবেন? এখানে আচ্ছা, প্রচন্ড বৃষ্টি বলছি হচ্ছে তো যে তাই। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পারছি। বলছি যে হ্যাঁ সে তো বৃষ্টি তো এদিকেও হচ্ছে। বলছি যে what you have to do, you have to basically give me the or write down the circuit diagram for me. I want to upload the data to the cloud. Okay, but that is something different. You just write the code to me. Oh, sorry, you just write the diagram, the circuit diagram to me, how to connect the devices. And the sensor that I will use here is either you can use this SCSR04 sensor, use this, better use this SCSR04 sensor. ওকে স্যার, মানে Okay. ওয়াইফাই মডিউল এবং and the Arduino connected. Yes, yes, yes. No, no. When you are using Wi-Fi module, na, then you don't need Arduino. Okay. Now you will You tell me, can sir, direct. why?
Yes, because this has got a 4 MB memory. This one, wait, this one has got at least a 4 MB memory. Okay, you have to directly upload the code into this because see, I have got a data cable. See, I have got data cable. Huh? You can directly use the data cable and just give the power. এদিক থেকে দিই। Just a second, দেখো দেখতে পাচ্ছ? That's it. So write down. তাহলে এখনো স্যার আমার ঠিক হলো না যে আপনি সার্কিট ডায়াগ্রামটা করতে বললেন, তো কিসের সার্কিট ডায়াগ্রামটা করব? তুমি যে SCSR 04 সেন্সরতে কি করে আপলোড করব সেটা করো। ঠিক আছে, জাস্ট কানেক্টিং SCSR 04 সেন্সর and this one, this node MCU. ওকে, হ্যাঁ। স্যার মানে হ্যাঁ, বলো। ওয়াইফাই মডিউলে শুধু যে পিনগুলোর সঙ্গে কানেক্ট হবে সেই পিনগুলোর নাম লিখে Yes, 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 yes. ব্যাস করলে ব্যাস হবে তো ব্যাস। স্যার? That's it, that's it. ওকে স্যার, আমি ওটাই করছি। এতে কোনো ডিসপ্লে লাগাবেন না কম্পিউটারে ইয়েটা না করবেন? না না, না তুমি আগের শুধু দিন? আমাকে পেন এন্ড পেপারে সার্কিট ডায়াগ্রামটা বানিয়ে দাও। না না, আই সেটা না স্যার, আপনি স্যার সার্কিটের ভিতরে কোনো ডিসপ্লে অ্যাড করবেন, এলসিডি বা এলইডি ডিসপ্লে? না 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 না, শুধু ওটা না, কম্পিউটারে আগের দিন যেমন প্রসেসিং এর হ্যাঁ মাধ্যমে হ্যাঁ যে হ্যাঁ, এটা করলেন ওটা করবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, because where this automated systems are used, mostly LCD is not used, ওকে স্যার, isn't it? ওকে স্যার। Because when you go to the shopping mall, like I will give you an example, Pradyut. When we go to the shopping mall and suppose there is something, somebody is making pizza or somebody is making that smoky momo, okay, that smoke, when it reaches the sensor, it starts blinking the LED red light and giving the, what to say, that that siren, okay, isn't it? But nowhere ওকে LCD it is displayed. That's why I didn't interface it. ওকে স্যার। Okay, yeah, yeah.
স্যার পড়েছি স্যার, কিন্তু ভুলে গেছে, কিছু বলবেন না। হ্যাঁ স্যার। পাঠাও 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 দেখি, প্রদ্যুৎ পাঠাও। প্রবলেমস হতেই পারে, দেয়ার ক্যান বি প্রবলেমস, দেয়ার উইল বি প্রবলেমস, ওকে, উই নিড টু সর্ট ইট আউট। ইট ইজ ইউ স্যার and yeah, you me হাত both. স্যার হাতের লেখাটা একটু খাচ্ছে, একটু দেখে দিন। নো প্রবলেম, নো প্রবলেম প্রদ্যুৎ, আমি দেখে নিচ্ছি। ও অসাধারণ, কি আছে এটা? কিচ্ছু নেই। দেখো প্রদ্যুৎ হ্যাজ মেড দ্য ডায়াগ্রাম। স্যার যেহেতু অর্ডিনো নেই, তাই ভিসিসি হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই, তাই এখানে ভি ইন হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি হ্যাঁ, ভিন বলেছেন ভিন ওখান থেকে পাওয়ার। yes, because at in 3.3 volt গ্রাউন্ডের সঙ্গে it গ্রাউন্ড will আর not এই দুটো work. যে কোনো একটা সঙ্গে কানেক্ট করলেই হবে। Yes, it will not work. In 3.3 volt it will not work, na? হ্যাঁ স্যার, যেহেতু হচ্ছে You have, এখানে আমরা 5 ভোল্ট দিয়েছি, 5 ভোল্ট আমরা আগের দিন দিয়েছিলাম, তাই এখানে 3.3 ভোল্টে अरे কাজ भाई, করবে। you have done the correct diagram. I'm telling you, you have done the correct diagram. Excellent. স্যার, একটু ট্রাই করো, একটু এফর্ট দাও, স্যার, আমি বলছি। বলো দীপন, বলো। হ্যাঁ স্যার, if I connect VCC with Vin, it's okay, and ground with ground. But sir, how do I know whether to connect triggering with D6 or D5? See, I'm telling you one thing. See what Pradyut has done, Dipan. Pradyut has taken this trig pin to a digital pin, right? Ever against this, maybe he has connected it to suppose D6. Then he has taken the eco pin. This eco pin is connected to D5. He connected it to D5, suppose. So again, this D5 and D6, obviously there is one some GPIO pin, na? Like GPIO pin 12, Yes, 13, sir. 14, right? What were we doing in Arduino? We were taking the input, or we were connecting any of the pin to the digital pin of that Arduino. We are doing that, na? Either with 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Any of the pin we are connecting. And that we were mentioning in our code as the input and the output pin. So that concept, D5 আর D6 আর ভ্যালিড, তুমি যেটা নেবে সেটা লিখতে হবে। bas. And Pradyut has what he has done, he has applied the same concept here. Same concept ও এখানে অ্যাপ্লাই করেছে। দেখো ও জিনিসটাকে ধরতে পেরে গেছে। ক্লিয়ার হচ্ছে দীপায়ন আমি কি বলছি? হ্যাঁ স্যার, মানে ভিসিসি ভিন আর মানে গ্রাউন্ড গ্রাউন্ড স্যার, ওটা আমিও বুঝেছি, কিন্তু স্যার আমি হ্যাঁ, মানে ওই যে ট্রিগারিং আর ইকোটা কোথায় লাগাবো সেটাই বুঝতে পারছিলাম না। তুমি যে কোনো একটা ডিজিটাল পিনে দিয়ে দাও না, আচ্ছা। বুঝতে পারলে ব্যাপারটা? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। Getting the point. So so স্যার everybody is doing, yes, yes. স্যার ওয়াইফাই মডিউলে ভিইউ বলে একটা ফাংশন আছে, ঠিক ভি ইন এর প্যারালালি উপরে চলে গেলে। দাঁড়াও দাঁড়াও দাদা, ভি ইন এর প্যারালালি যদি আমি উপরে যাই, আমার তো 3.3 ভোল্ট আছে। প্যারালাল বলছি কেন? আচ্ছা, ওই ভি ইন এর লাইনে উপরে চলে গেলে ভি ইউ বলে একটা, স্যার এক মিনিট স্যার, একটু শুনেছি। ভিউ বলে তো কিছু নাই।
Shall I start? Yes, sir. Okay. I was just waiting for your confirmation. So I have okay, let me bring the device. হ্যালো স্যার। এক মিনিট, আমাকে এই যে ডিভাইস গুলো আছে, এই যে, ঠিক আছে। The thing is that there is not one device. See, there are multiple devices are there. Okay, multiple devices are there, right? So I have to just take out those devices. আর এটা অ্যাকচুয়ালি কি আছে জানো, মানে একবার যদি হড়বড়িতে হাত থেকে পড়ে যায়, এটা কিন্তু আর ফার্দার আর কাজ করবে না। আর তুমি যেখান থেকে কিনেছো আর রিটার্নও নেবে না। ওয়ান্স গন মিন্স গন। সো আল্ট্রাসনিক সেন্সর নিয়ে কালকে আমরা কাজ করেছিলাম, রাইট? Okay, I've taken the same ultrasonic sensor. I don't require this. Okay. So I've connected this to power. This ultrasonic sensor, the ground, I will send it to ground. Bro, rust জমে গেছে, ঠিক আছে। গ্রাউন্ড। আমি যেটা বলছিলাম স্যার, আমার একটু নেটওয়ার্কের জন্য আমি ডিস্টার্ব হয়ে গেল। হ্যাঁ, ভি ভি ইনেট সিক ওপরে যাবেন, ওপরে গিয়ে দেখুন ভি ইউ বলে একটা পয়েন্ট আছে। আচ্ছা, ওই ভি ইউ পয়েন্টটা স্যার কি কাজ করে? বলে দিচ্ছি, দেখে নিচ্ছি আমি। ভিইউ, হ্যাঁ স্যার। তোমার কাছে কি ডিভাইস আছে? না স্যার, আমি পিন ডায়াগ্রাম দেখে দেখছিলাম। না, এখানে তো ভিইউ বলে কিছু নেই ভাই। ভিনের তো স্যার সোজাসুজি ওপরে A0 আছে। একদম হ্যাঁ কিছু নেই। স্যার তুমি এ দেখো আমার জিরোর কাছে, পরে জি আছে, এ জিরোর পরে দেখো আমি গ্রাউন্ড তোমাকে আছে, দেখিয়ে দিই। গ্রাউন্ডের পরেরটা স্যার কি কাজ করে? দেখো, দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ স্যার। কোনখান জায়গাটা বলো? এ জিরোর পরে গ্রাউন্ড আছে তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যালো। না না না, এই জিরোর পর কোনো গ্রাউন্ড নেই। না, এই তুমি পুরোনো গুলো তাহলে দেখছো, পুরোনো বোর্ডে দেখছো তুমি, ও ঠিক আছে, ওটা আর নেই।
ওকে, তুমি আর্ডিনোতেও পাবে না, দেখে দিচ্ছি তোমাকে। ওয়েট, wait, I'm showing you. Let it start. I'm showing you. So yes, so here you will go to the tools. Here you will go to the board. So ESP8266 এখানে নেই, first we have to install. Okay, we have to install it. I will show you how to install. And VCC and ground connected. Then trig pin, suppose I will send this trigger pin to D0. D0. I will send this echo pin to D1. D1. देखो कनेक्टेड हो गया है, देखो it's telling it's connected. Yes, sir. Okay, so I will keep this aside. এখন আমি সাইডে রাখলাম, साइड में रख दिया। हाँ, perfect. Now concentrate on the board, or sorry মানে concentrate on the screen. वही सेम बोर्ड स्क्रीन एक ही ব্যাপার। कॉन्सेंट्रेट करो, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग। आई एम क्रिएटिंग द चैनल। I have to create, see, previously I created one soil data collection. Okay, now I will create a new channel. New channel with a name. Ultrasonic sensor value. Field one is checked. We get the ultrasonic sensor value. Simply save the channel. Once you save the channel, you can see you are getting the channel ID. Go to this API keys. And here, can you see? Write API key. Write means we are going to write the data, na? So here is the write API key. Write. Copy this API key. Notepad के open करो। এখানে পেস্ট করে রাখো। Keep it safe. Remember, safe. I'm telling you. That's it. This is the only thing that you need to do. Now here we will have our sensor data basically. ठीक है? अभी चलो Arduino में चलते हैं। Till here no problem ना to anybody? I hope so there is no issue. No, sir. No, sir. Let's move to here. Go to the tools. Board manager. For board manager, node MC ESP8266. ESP8266. Search करो।
আচ্ছা, অনেকগুলো তো ডেপ্রিকেট করে দিয়েছে, ঠিক আছে, নো প্রবলেম। ম্যানেজ লাইব্রেরিজ, গো টু ম্যানেজ লাইব্রেরিজ। From tools, go to manage libraries. Let it update. It is telling about Adafruit ESP8266. Okay. Let's close this. Go to File, Preferences. Please pay attention, please. I'm telling you once again. Please pay attention, everybody. Because I can show this only one time. After one time, it will get installed. Go to File, Preferences, Additional board URLs, and here write down Arduino / stable version. We want a package of ESP8266 form underscore index.json. Okay, I will give you this URL. You keep it safe, huh? Then you click on OK. Go to Tools, then go to Board Manager. Now wait for some time. ESP8266. Let's search. Getting ESP8266. See, by ESP community, right? And this you have to install. স্যার আজকের ভিডিওটা একটু দেবেন স্যার, আজকে অনেকটা জায়গায় নেটওয়ার্ক প্রবলেমের জন্য স্কিপ করে গেছি। ভিডিও তো কালকেরটাও দিয়ে দিয়েছিলাম তোমাদেরকে। হ্যাঁ স্যার, আজকেরটা স্যার দেবেন স্যার, আজ অনেকটা জায়গায় স্কিপ করে গেছি। ওকে ওকে, নো প্রবলেম, নো প্রবলেম, নো প্রবলেম।
So it's installed. Let's close this. Okay, it's installed. Now let's go to the tools, then board. Then can you see? This is for Arduino. Yes, sir. This is for ESP8266. এই যে নোড এমসিইউ 1.0 চলে এসছে। হ্যাঁ স্যার। Node MC 1.0, select this. That's it. Done. Okay, so everything we have to do in a sequence. समझ में आया? Yes. हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। देखो अभी कितना इजीली हो गया। अभी देखते हैं थिंग्स पिक का लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है कि नहीं। टूल्स, इंक्लूड लाइब्रेरीज। देखो स्केच, इंक्लूड लाइब्रेरीज, मैनेज लाइब्रेरीज। Why I'm searching ESP8266? Oh, I'm going to things pick. Things pick, see. Things pick. Okay, things pick. So you have to install this. That's it. Let's close. So the libraries has been installed. Now I'll create a new sketch. I'll close this. Chalo. I need to include some libraries over here. ओके, चलो इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं क्लाउड बोलकर। हाँ, क्लाउड सेव कर दिया। चलो अभी कंपाइल करके देखते हैं भाई, एरर नहीं है तो, मतलब कंपाइलिंग मतलब ये दोनों लाइब्रेरीज है तो। चलो देख लेते हैं।
It is taking some time. For the first time, it will take some time. Okay, done compiling. चलो, perfect. देखो, हो गया compile. Means perfect. Let's move ahead. I will create one array. इसके अंदर मैं SSID दूंगा, वाईफाई का पासवर्ड दूंगा. ये मैंने एक array बना लिया. कितना दिया है? GPIO 16, मतलब D0. फाइव मतलब D1. एक वेरिएबल ये T फॉर लॉन्ग, डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, created an object of Wi-Fi client. Unsigned int channel field. अभी पूछे ऐसा चैनल फील्ड क्या है? व्हाट इज दिस चैनल फील्ड? चैनल फील्ड ये चैनल आईडी है हमारा. चैनल आईडी. व्हाट इज द चैनल आईडी? 1829. इसको कॉपी करो, कॉपी करके इधर पेस्ट कर दो. ये हो गया हमारा चैनल आईडी. ओके, कितना चैनल फील्ड हमारा एक्टिव है? एक चैनल फील्ड एक्टिव है. एक चैनल फील्ड एक्टिव है. एपीआई की पहले से मैं कॉपी पेस्ट करके देखो रखा हूं यहां. इधर पेस्ट कर दो. हो गया लो ना. हियर वी हैव void setup जिसके अंदर हमको अपना पिन सबको लिखना है. सो सीरियल डॉट बिगिन. अभी यहाँ पर 9600 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 115200. सॉरी 200. 115200. স্যার আমরা কি করে বুঝবো কখন 9600 হবে আর 11? আমি যেটা বলে দিচ্ছি, আমি যেগুলো বলছি ঠিক আছে, যেমনি ওয়াইফাই এর ক্ষেত্রে 9600 হবে না, ঠিক আছে, অনেক বেশি ডেটা ট্রান্সফার হবে. এটা এখান থেকেই শুরু বেসিক্যালি. এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে. ওটা স্যার ব্লুটুথ মডিউলের ক্ষেত্রে ওটা হবে তাই তো? ইয়েস ইয়েস. আদার ডিভাইস. This is going to be the input and the output. আমরা ভাইস ভার্সা তো করতে পারি. ভাইস ভার্সাও করতে পারো. Means the status of Wi-Fi. चलो दैट्स इट. ये हमारा सेटअप हो गया. बोलो कोई डाउट है, प्रॉब्लम है कुछ तो बताओ मुझे प्लीज.
স্যার ফ্লোটের পরে ওয়াইফাই ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্ট দুবার হবে? হ্যাঁ, ওয়াইফাই ক্লায়েন্ট এই ক্লাসেরই তো একটা অবজেক্ট তৈরি করলাম। আচ্ছা, ঠিক। ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। হুম। Now I will check in loop that if Wi-Fi dot status not equal to WL underscore connected. If Wi-Fi dot status not equal to WL underscore connected, then it will tell to connect. So attempting to connect, it will print. And it will print the SSID through which it is going to connect. While I'll use a while loop. While Wi-Fi dot status not equal to WL underscore connected, SSID password. না, serial dot begin তো নয়, I'm writing wrong. Serial dot print. And it will be printed after 4 seconds. A dot will be printed after 4 seconds. Till connection is done. Connected. Connected, done, completed. Now, after it is connected, digital write. Trigger low, delay 1. It's going to be high for how much? For 10 microseconds. For 10 microseconds. Distance in centimeter. Remember, centimeter per microsecond. Yes sir, speed of sound. Divided by 2.
So things speak. There is a method called write field. Inside that, what it is going to write? It is going to write into this particular channel, having a channel ID and having only current channel field, means one channel field, right? What it is going to write? It is going to write the distance and with or having this API key. Chalo. That's it, done. Let's compile. এখন কি এন্ট্রি করছে? হ্যাঁ, কম্পাইলেশন হয়ে গেল। ওকে, চলো। Now just look at this code, please. Just have a look at this code. I will send it afterward to you. But first have a look at this code. I'm giving you some time.
Okay, so now I will ask questions. Tell me, do anybody has any problem, any doubt with the code যেটা তোমরা বুঝতে পারোনি বা something like that? স্যার বলছি থিংস্পিক ডট বিগিন ক্লায়েন্ট মানে ওটা কি মানে এনি টাইপ অফ ডেটা হোল্ড করার জন্য ইউজ হয়? Yes, yes, very good. Hello, anybody else? স্যার এই যে আমরা যে লাইব্রেরি গুলো ব্যবহার করছি, হ্যাঁ, এই লাইব্রেরি গুলো থেকে কি স্টোর করেছে? সাপোজ কোনো জায়গায় কোনো মেশিন আছে, তারপর আপনি এলেন, আপনার সাপোজ ওখানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে ঢুকতে হয়, হুম, হ্যাঁ, কিন্তু আপনার রেস্ট্রিকশন আছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ঢোকার জন্য, আপনি ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিলেন কিন্তু আপনার জন্য দরজাটা খুললো না, এটা কি এই লাইব্রেরির মাধ্যমে ডেটাগুলো স্টোর করেই করা হয়? না 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 না, লাইব্রেরির ভেতরে এগুলো তোমার ফাংশনস গুলো আছে। এই যে ফাংশন গুলো ইউজ করছি না, এই যে ক্লাস, এই যে বিগিন, ঠিক আছে, এগুলো মোড, এগুলো এগুলো লাইব্রেরির ভেতরে, এই লাইব্রেরিটার ভেতরে আছে। আর এই লাইব্রেরিটার ভেতরে এগুলো দেখতে গেলে একটা হেডার ফাইল, তো ওকে। এটা হেডার ফাইল। আর ওই সিস্টেমটা পুরোটা আলাদা, ওই মানে ওই ক্লাউড সিস্টেম? ওই সিস্টেমটা তো পুরোটা আলাদা, ওটার তো একটা সেন্ট্রালাইজড ডেটা স্টোরেজ থাকে, ওটা কোনো লোকাল ডেটা স্টোরেজ থাকে না, ওটাও ক্লাউড নিয়েই। মানে এই লাইব্রেরিতে আমরা ইয়ে লোকাল ডেটা গুলো স্টোর করছি, মানে যেগুলো আমরা Exactly. না 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 না, নো, এখানেও এখানেও লোকাল ডেটা কোনো স্টোরেজ হচ্ছে না, কোনো ডেটা, নো ডেটা ইজ স্টোরড লোকালি, এভরি ডেটা ইজ গেটিং স্টোরড ইন ক্লাউড। ওকে, ক্লাউড স্টোর, মানে আমরা হ্যাঁ যেখান থেকে ইচ্ছা তো সেখানে করতে পারবো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, যেখান থেকে ইচ্ছা ডেটা কালেক্ট হয়ে ক্লাউডে স্টোর হবে, কোনো ডেটা লোকালি স্টোর হচ্ছে না, নট ইভেন আ সিঙ্গেল ডেটা। No data is stored locally, every data is stored in the cloud. Okay, chalo, let's upload this data into the, this graph will be here na, this is the visualization graph. Let's upload this data into this thing. So let's go to, so board, the board is node mcu esp. Let's go to the port will be com4. Upload the code into the board. It will take some time. Let it take time. Oh, I haven't given the user ID and password na. Let it upload, no problem. Okay. User ID or password ta koi for the Wi-Fi? আপনি একটা জায়গায় দিলেন না ইউজার আইডি? কোথায় দিলাম? চ্যানেল আইডি দিয়েছে। চ্যানেল আইডিটা দিলাম, ইউজার আইডি পাসওয়ার্ডটা দিলাম না, আর তোমরাও বললে না। ওকে, চলো। You should have told me na, sir, you haven't given this, so you have to give this user ID and password.
honor. Okay. Rahul 1 2 3 4. Okay. सेव करो, अपलोड करो आप बोर्ड में, पहले इसको ऑन कर लो सीरियल मॉनिटर को, और यहाँ पर बॉड रेट को 1,15,200 करो। चलो अपलोड करो कोड, अभी देखते हैं, वेट। लेट्स सी, कनेक्शन ऑन है तो, नेट कनेक्शन है तो, नेट कनेक्शन है। देखो, till it is not connected, one dot will connected. See, connected. But it's giving 0 0. Is some pins not working or what? But it's giving 0 0. See, it's giving 0 0. So দেখো এখানে গ্রাফ যেটা হচ্ছে সেটা সোজা সোজা প্লট হচ্ছে, দেখো। But why it is giving 0 0? Trigger inside 16. Trigger, trig pin inside 16. Trig. Trig. So trig pin I have sent it to D1. দাঁড়াও, let me close this all. So pin diagram, images, one. D0 means 16. D0 মানে হচ্ছে 16। ওকে, তো ট্রিগটাকে কিসে পাঠিয়েছি? ট্রিগটাকে তো পাঠিয়েছি D1 এ। হ্যাঁ, ট্রিগটাকে পাঠিয়েছি D1 এ, and there I have given trig equal to 16. স্যার ট্রিকটা তো D0 তে বললেন আপনি পাঠিয়েছেন। এটা তো 5 হবে, আর এটা হবে 16। ঠিক আছে, বোঝাতে পেরেছি? আপলোড করো। একই ব্যাপার, তুমি হয়তো পিনটা আমি উল্টো পাল্টা করে দিয়েছিলাম, হয়তো এখানে চেঞ্জ করে দাও বা এখানে পিনটা চেঞ্জ করে দাও, একই ব্যাপার, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। Wait till it get connected. Still not connected. Why?
Let me upload the code again. I think the code was not uploaded successfully. Attempting to connect honor. Connected. Now it's showing the distance. চলো এখন এই দেখো এইখানে তুমি এবার মজাটা দেখো, জাস্ট মজাটা দেখবে। Can you see? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। স্যার অর্ডিনোর মাধ্যমে একটা সফটওয়্যার ক্রিয়েট করে আমরা দেখছিলাম, এটা ক্লাউডে গিয়ে স্টোরেজ করে দিচ্ছি। ক্লাউডে স্টোর হচ্ছে সব, দেখো। ওকে, বাড়ছে কমাটা ওটা আমরা গ্রাফের মাধ্যমে বুঝতে পারছি কখন বাড়ছে কখন। এটাই তো কাজ ক্লাউডের, ভিজুয়ালাইজেশন অ্যাড করা, ভিজুয়ালাইজেশন। ওকে, So many data is getting collected. Okay, one by one it will be written to the cloud. See. If I just take the floor, ফ্লোরের ডেটাটা একটু বেশি আসবে, দেখবে এখানে রাখি, এটাকে দাঁড়াও, ভ্যালুটা বেশি আসবে। সেই কত বেশি বেশি আসছে, see, can you see it is getting written to cloud? yes, sir. এবার দেখো ডেটা অনেক কম আসবে, কেন কি আমি টেবিলের উপরে নিয়ে নিয়েছি, দেখো একদম লাইভ, দেখো লাইভ ডেটা ইজ গেটিং রিটেন টু ক্লাউড। and if when you take the cursor na, tell, see, ultrasonic sensor value 31.501, Thursday August 11 2022, 12টা বেজে 17, দেখো GMT plus whatever time it is actually it is giving basically। দেখো 12টা বেজে 17:55, দেখো এটা কোথায়, 12টা বেজে 18:11, দেখো giving the data, see, getting the point? So the data are basically getting written to cloud. Now I will open this, that's it, এটাকে বন্ধ। That's it. তো দেখো প্রত্যেকটা ডেটা আমার এখানে রাইট হয়ে গেল। All data getting collected from here and getting dumped into the cloud. So such a nice, means what to say, concept. Live data was actually getting collected. ঠিক আছে, এবার ইম্পোর্ট ডেটা, ইম্পোর্ট স্ল্যাশ এক্সপোর্ট, ডেটা এক্সপোর্ট স্ল্যাশ ইম্পোর্টে ক্লিক করো। ঠিক আছে, তো তুমি এখান থেকে এক্সপোর্ট, এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবে। দেখো যা যা ডেটা কালেক্টেড হয়েছিল এগুলো তো সব 00 ছিল আগেরটা, দিস ওয়াজ প্রিভিয়াস ওয়ান, রিমেম্বার when it was malfunctioning, হ্যাঁ ইয়েস স্যার। when it was malfunctioning, the previous one। ডাউনলোডটা কিভাবে হলো সেটা একবার দেখাচ্ছি। ডাউনলোডে বাটন আছে, তাই তো ডাউনলোডের বাটন আছে, এই যে এক্সপোর্ট ডেটা, ইম্পোর্ট এক্সপোর্টে ক্লিক করে এখানে ডাউনলোড করো, বাস হয়ে গেল। এটা কতগুলো ভ্যালু কালেক্ট হয়েছে দেখো, সব এখানে চলে এলো। এবার এর উপরে আমরা অ্যানালাইসিস করতে পারবো।
ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. ঠিক আছে, so this is how the data got collected, and that's it. So I showed you one example related to cloud also. দেখো, টাইম লাগলো, পুরো ফার্স্ট হাফটা গেল, বাট উই আর সাকসেসফুল না, উই আর সাকসেসফুল। এবার এটাকে আমি একটু সাইডে করি, I don't require this right now, I don't need this, I will keep it all aside. परफेक्ट। कोनो क्वेश्चन আছে? किसी को कोई क्वेश्चन है? No, sir. না স্যার Okay, ঠিক আছে। okay, चलो। Now I will send you this code. Recording तो you will get it in the evening, but now I will send you this code. Okay, चलो, I have sent. Now wait, I will take the attendance. Okay, Shoham Ghosh Present, sir. present. Okay, Avinash Chatterjee, Shibham Singh Roy, Arnab Ghosh, Obhigyan Pal, Yes, sir. Devopriya Roy, Shushmi Saha, প্রদ্যুৎ প্রেজেন্ট আছে, মন্দিরা জানা, Yes, sir. সোনালী সরকার, Yes, sir. প্রমিত দাস, Present, sir. স্বস্তিকা চ্যাটার্জি, ওকে, ক্রিস্টিন টুকু, Yes, sir. দীপায়ন প্রেজেন্ট আছে, স্যার অর্ণব ঘোষ চ্যাটে লিখেছে। অর্ণব ঘোষ চ্যাটে লিখেছে, মানে প্রেজেন্ট আছে, তো ওকে বলে দাও যে প্রেজেন্ট করে দিয়েছি। দীপ্তান মুখার্জি, Yes, sir. Present. রোশন কুমার, Yes, sir. ওকে, ঋতিক সেন, Yes, sir. মর্য়া দাস, Yes, sir. ওকে। কেউ আছে যে বাকি আছে যার নাম কল করিনি আমি? ইজ দেয়ার এনিবডি হুজ নেম আই ডিডন্ট কল? ओके, नो प्रॉब्लम, चलो। सो फर्स्ट हाफ के लिए तो इतना ही कराएंगे, अभी लीव मत करिए प्लीज। अभी बैठ के थोड़ा ये जो कोडिंग मैंने दिया है इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट कंपाइल तो करो, ठीक है? कंपाइल वगैरह तो कीजिए Arduino आईडी में। डिवाइस नहीं है, बात का बात है, नहीं है नहीं है, पहले कोड तो कंपाइल करना सीखिए, ठीक है? उसके बाद सेकंड हाफ में बताएंगे क्या करना है।
Excuse me, sir. Sir. হ্যালো স্যার, আপনি মনে হয় ভুল কোডিংটা দিয়ে ফেলেছেন। স্যার আগে থেকে কোডিং দিয়ে ফেলেছেন। হ্যাঁ, আগের দিনেরটাই চলেছে, তাই দেখছি। Yes, I was drinking water. Tell me. স্যার, বলছিলাম যে আপনি প্রবাবলি মনে হয় লাস্ট ডে এর কোডটা আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন। লাস্ট এর কোডটা পাঠিয়েছি। Also, sir. হ্যাঁ, স্বস্তিকা বলো। স্মোক সেন্স আজ স্মোক প্রেজেন্ট সেন্সর ছিলাম স্যার, তখন ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলাম। এই তো, দাঁড়াও দেখি, দাঁড়াও আগে অ্যাটেন্ডেন্সটা ইয়ে করি। লাস্ট এর কোড দিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ স্যার, কারণ ডাউনলোড কালকে স্যার স্মোক সেন্সরের যে কোডটা দিয়েছিলেন ওটাই আবার পাঠিয়ে দিন। হ্যাঁ স্যার, কারণ ডাউনলোড করে কি ওপেন হচ্ছে না ওই আগের দিনের কোডটা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, হ্যাঁ দাঁড়াও, হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে। এক্ষুনি দেখে নিচ্ছি। দাঁড়াও আগে স্বস্তিকাকে আগে প্রেজেন্ট করি, নাহলে ও আবার অ্যাবসেন্ট মার্ক হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক, এটা চলে গেছে না। দাঁড়াও, দেখো এখন মনে হয় সঠিকটা গেছে। স্বস্তিকা তো, স্বস্তিকা প্রেজেন্ট। চলো ঠিক আছে, হয়তো করে দিয়েছি। ওকে স্যার। ওকে, দীপান দেখো তো এখন ঠিক ঠিক পাঠিয়েছি তাই না? হ্যাঁ স্যার, নাও ইটস ওকে। ঠিক ঠিক ঠিক।
স্যার বলছি কি স্যার ওয়াইফাই আর পাসওয়ার্ডটা কি ওটা আমাদেরটা দিতে হবে? তুমি যেটা থেকে কানেক্ট করছো সেটা দিতে হবে। ওকে স্যার।